Э, Гутен Мутен. Дамы и господа, мы продолжаем прохождение Starfield. Далеко не однозначной игры, ну и не такой уж плохой. Сейчас только проверю звук. Так, ну что, вроде бы все есть, продолжаем. Так, чё, на какой миссии я там вообще остановился? Надо бы посмотреть. Вес такой у меня. Задание. А какие задания-то были? А чё вот тут нет? Hello there. Так, я что-то не могу понять это задание, где оно, это задание мое-то. Так. Или его нет, наверное. Наверное, нет задания никакого на данный момент. Тогда давай сейчас... Вообще, где я нахожусь, Do you давай have any? посмотрим. А, это верфь, я понял. Поговорить с Ли Каслер. Акива, система Шаян. Так, давай-ка поговорить с Ли Каслер. Мгм. Так. Поздний цветок. Мне нужно пойти и забрать ветку дерева у Ли Каслер. О, давай-ка, наверное, акции разные, все. Так, показать ресурсы. Научная застава, гражданская застава. Так, ну а как же ставить эти аванпосты? Я опять не посмотрел. Ну, по идее, игра должна тебя обучить их ставить. Вот, теперь да, оно светится задание. Так, давай посмотрим, что у меня по навыкам. Лазера. Ага. У меня баллистика лазера есть, сертификат на дробаш, сертификат на винтовку, пучки части, что-то такое, лучевое оружие. Сертификат на тяжелое, разрушитель, стрелковая, быстрая перезарядка, сертификат снайпера от бедра, точная стрельба, выстрела в голову. Так, калечащий, это что такое?
Это, кстати, очень нужная штука. Так, что у меня из наушников есть? Добавляется дополнительное увеличение, а дальность сканирования увеличивается на 20. Так, здесь, что у меня есть здесь? Методы исследования. Уменьшает ресурсы, улучшает аптечки. Обычных, необычных. Так, гравий прыжка у прыжковых приводов на 15. Дальность, просто дальность, даже не топливо. Пока это мне срочно не нужно, а вот что по джетпаку позволяет расходовать меньше энергии. Усиление прыжка во время боя. Завершите испытание так. Топливо регенерируется быстрее, удваивает предыдущие бонусы. То есть, что за бонусы-то удваивает? А оно что-то не пишет. Стой. Расходовать меньше топлива, топливо регенерируется быстрее. Ну, я бы по джетпаку бы пошел, кстати, пока нормально это организовано. Мощность щита вашего корабля есть. Тут надо получить 150 урона щитом, и тогда можно будет мощность щита моего корабля увеличить на 40% и на 60. Время. Короче, ну, как бы все надо. Стой, я сейчас пристыкуюсь, получается, да? Так, а зачем, если я могу сейчас взять просто вот так и сюда присесть и все? Посмотрим, может, одно основное возьмем. Я не знаю, почему не учат ставить аванпосты. Сертификация. А вот сколько надо до очков опыта, вот тоже вот вообще непонятно. Я не буду исследовать там все планеты досконально. Так, а это что у нас? Так, давай-ка я сделаю вот так. Аля какая махина, кстати, то, что мы создавали в прошлой серии. Ну, красавел, да? С грузовыми отсеками, с ракетами. С шикарными пушками. Дайте я на него хоть-то гляну. Тем, кто, ребят, работает, хорошая работа. Хорошо, что поставил еще по 2 лапы, но так оно просто смотрится более, скажем так, устойчивее, потому что там на картинке вообще было не так оно, да? И движки, то есть 4 движка стоит. 2 кролика и 2 каких-то вот...
Я думаю, наверное, знаешь, мы, наверное, поменяем синий, то есть синий. Мы, наверное, поменяем красный с белым, чтобы в салоне было не красное все, а белое. Я думаю, так будет лучше. У нас такой вот российский звездолет. Доставляет грузы. Так, ну ладно, давай идем по побочке. Я думаю, раз мы уже сюда прибыли, то какие-то цветы, конечно, там забрать можно. Чё ты начинаешь тормозить, алло, игра? Так, если я нажму эту кнопку, то как бы все отлично. А что надо-то? Слушай, а тут техники ни хрена не продают. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Какие у вас Might be in проблемы? danger, so you may want to steer clear. It's just behind me on the right. The place is on lockdown, so you should steer clear unless you can help out. Not usually, but he took charge of the situation because the bank robbers are part of the Shaw gang. The Marshal's had a lot of experience dealing with the gang, so he's calling the shots. Well, all I know is there was an attempted bank robbery and things went sideways. Так, ну мне надо кого-то будет завалить. Чё, если хотите знать всю историю. Ага. If you think you might be able to help out, you could talk to the Marshal. Truth is, last I heard, things weren't going so good. Так, ну эту игру мы проходим не спеша. Sam has told me so many stories about Aquila City. I feel as though I've lived here all my life. Так, ну давай я, наверное, с этим сейчас поговорю. Ой, техасский акцент. Like who? Joke. Not you, not one of your rangers, and not these city guards neither. What the hell am I supposed to do with that? Слышь, бойскаут, блядь, повернись ко мне. It's a hostage situation. Now please, get back, or I'll have the guards drag you away. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. And what the hell do you know about it? But all right, if you think you can do better, you're sure as hell welcome to try. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling jobs off-world. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Probably their first attempt at heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they've just stayed home. Слышь, ну вот эти акценты техасские, так. Well, that's real damn helpful. Надо было верхнее ответить. Да пошел ты нахуй. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one.
Without demands, I ain't got much to work with. About all we can do is wait and see. Так. Ну, а It если... might come to that, but first I just want you to talk to them. Find out what they want, and then report back to me. I sincerely hope you know what you're doing. Hey, you in the bank. I'm sending in Ну, давай попробуем. Я не уверен, что у меня это получится. negotiators, so don't Ну, если shoot. что, переиграем. Answer, Так. I can see him. And don't try nothing. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed. Jed Bullock. Так, отлично. Первое прошло. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Дать ему слово, но как он поверит моему слову? Давай I попробуем. don't know you, so why should your Ну я же word mean говорил, anything что to me? это ничего не даст. Так, у меня есть 3 попытки. I ain't buying it. I'm so ready to get out of here. Okay, I can see you're not just the marshal's tool. You want what we want. A nice, happy ending where nobody gets hurt. Не получается, да. They talk too damn much. Complain about everything. But as much as we'd like to, none of us has shot one yet. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. Ну, я Drop думаю, the если он hostages off предоставит. somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Так. Ну, по идее, конечно, хотелось бы требования передать бы маршалу. Unless you want blood on your hands, you better give us what we want. We want to guarantee a safe passage. We'll drop the hostages. After that, we'll radio. But if anybody follows us when we break orbit, we... А, стой, 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 стой. Unless you want blood on your hands, you... We want to guarantee a safe. We'll drop the hostages off. After that, we'll radio back. But if anybody follows them... What, you think we want to stay locked up in here? Hell no! Then persuade the marshal that it ain't. This whole damn job. So let's just... Так, ну давай я You do передам. that.
Так, то есть я, получается, не убедил. Получается, не убедил, да? Ну, вроде бы ж пытался убеждать. Unless you want blood on your hands. We want to guarantee a safe. We'll drop the hostages all. After that, we'll radio back. Надо If просто anybody follows us, прохавать, как we тут break работает это убеждение. Then persuade them more. So let's all try. What do you mean? Ну давай It's попробуем. up to the Блядь. marshal to make sure the hostages don't get hurt. Nice try, but the Shaw gang don't scare that easy. Damn it, I didn't think of it that way. Marshall might take us down, but we'll take down some of his on the way. I promise you that. Nah, it's too late to back out now. We're seeing this through. You go tell the marshal to get that ship. Так, тихо, 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 тихо. Блядь, надо было там перегрузиться, а я что-то тупанул, блядь. Ладно, сейчас попробуем довести это дело до конца и... Unless you want blood on your hands. We want a guarantee. We'll drop the hostages off. After that, we'll raid. But if anybody follows us, then persuade them more. This whole damn. So let's just. Так, а ну давай-ка я сейчас отойду, сделаю сохранение. Unless you want blood on your hands, you better give us what we want. Да ёб твою мать, а! We want a guarantee. We'll drop the hostages off. After that, we'll raid. But if anybody follows us, then persuade them. So let's just. What do you mean? Автоубеждение. Yeah. I don't think any of us is ready to die here. Nobody's been hurt. So maybe the judge won't come down too hard on us. Yeah. I think this has gone on long enough. You go tell the marshal we'll come quietly. Well done back there. As representatives of Constellation, avoiding conflict is what we should always be striving Не, ну to achieve. перестрелять я, конечно, могу всех, но этих нет смысла так постреливать. Как-то день настал, да, то было темней. What's the word? Making fools of us all. Well, I'll be a son of an Ashta. How'd you pull that off? To be honest, no, I didn't. The Shaw gang isn't known for backing down. Ну ты же сам, конечно, там один молодняк-то был-то. Rookies. If we'd been dealing with some of the higher-ups, things might have gone differently. Ha! Well, you don't lack for confidence. Well, I bet you could sell dirt to a Dusty. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact,
you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. 1305. Так. Tom's a good man. Поговорить с Эммой. Но я почему бы и нет? Ну вот как сделаны города. Давай медленно смотреть. Кстати, всем хорошего рабочего дня. Это даже не город, село, блядь, какое-то, прикинь, на всей планете. Вот только такое, блядь, сельское, блядь, поселение. Поселок городского типа, блядь, я не знаю. Мухосранс какой-то, ну, реально. And you're breathing? Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Guess I'm not used to having the tube out. You've got guts, But it's no nothing doubt that would about keep me that. from getting back out there. Блядь, это ж ты, маршал. More time. Appreciate you stepping up Guess the that way you means you won't be did. telling the marshal that I'm a We're peacekeepers. We protect the people of the Freestar. Дружество свободных звезд. Ну, противоположная фракция от колонистов. Ну это да, это север и юг, короче, зашить сюда отношения севера и юга США. Так, ладно. I can patch you up, or Well, if hey you there. need supplies, I've got those as well. Got into a tussle with a Shaw Gang smuggling ship in Kodos orbit. Had to limp back to Aquila City, with my ride mostly in one piece. It was a bit of a hard landing, you might say. Got a few broken ribs and a concussion. Turns out one of those ribs punctured a lung. Had a breathing tube in for a spell, but that's gone now. Seems I'm healing up pretty good. Last I saw, it was on fire and doing a swan dive into the Kodos sky. Think you could have done better? Well, maybe you'll get the chance. Got no lack of pirates, smugglers, and spacers out there looking for prey. Right now, not much of anything. Doc says I need a rest. Meanwhile, I've been trying to make myself useful, reading dispatches and reports and such. That way, when I'm cleared for field duty, I'll know the lay of the land. Так, ладно. A lot of famous people visit Aquila. Seems that way. You got some business with me? Never know who you'll meet. Really? You must have impressed the marshal. I'm guessing he wants to recruit you, so I'll tell you a little bit about who we are. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. You need to find some common ground. Show an interest in the things she's passionate about. Sure, but we Rangers work across the whole of Freestar Collective space. Yeah, you're right. Guess I've got some homework to do. If It can be, yeah. We tend to get called in when there's a threat too big for local security to handle. So that means we hunt the most dangerous game. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to help with expenses and such. Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space. Нихуя себе, даже в частное владение But of может. course, it doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. The number's always changing due to retirements, recruiting, and unfortunately, death in the line of duty. But as far as I know, there's never been more than a dozen Rangers at any one time. Короче, дюжина максимум. Okay then. A word about myself.
I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? I prefer a more practical kind of evaluation. I'll give you the details if you want to join up. If you knew half of what I did about the man, you'd show him a lot more respect. Besides, I'm next in line, and I'll be damned if I'm letting you cut ahead of me. It's a dangerous job, but an important one. As long as you leave room for your commitments to Constellation, we won't have any problems. Мне вообще похуй на Before I все ваши hand you a фракции. badge, I Сам по need to себе. know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Sorry, but it doesn't work that way. Just do the one mission, and we'll go from there. This is a dangerous line of work, and I'm not putting someone in the field unless I'm sure they're ready. Oh, got no lack of confidence, have you? Well, let's see if you back it up. Так. Hiya. Ладно. What can I get you, Emma? Oh, nothing for now. Came to talk, actually. Good to see you. Well, to apologize. more That's like. it then? Oh, You're probably looking that's for what Mary. for. Work hard, play hard. He's been That trying should be to the promote Freestar you motto. in her spy Welcome to the series. Rock, I I guess. hope it's not too much of a bother for you. Just about the hardest way possible. I had, shall we say, a checkered past. Бутылка пива в 2D Rangers нарисована, got me вообще не dead to кажется rights объемной, offered да? a deal. Leniency if I helped take down my, well, criminal associates. So I took the deal. It's real touch and go, but a lot of bad guys went down. No friends of mine. Truth be told, who barely had a choice to work for them. But they were behind bars, and so was I. But I served my sentence. Searched the dark recesses of the soul. I realized the only time I felt genuinely good about myself was working with the Rangers. So after a parole for the very best of behaviors, I nagged the Rangers night and day until they gave me a chance. Haven't looked back since. Well, if you're asking me to toot my own horn, I will oblige. I'm a senior ranger. I coordinate all manner of Я things себе уже great and старший small for рейнджером, our блядь. outfit. Из Never грязи в seen a князи. mission bore? That's my Я в name. твои годы уже, It's блядь, restricted to rangers, though. старший слесарь был. Так, ладно. Yours. Йоса. You should try Philbon's beer. A year or two back, I shared a drink with Ron Hope.
I feel for the folk in strength. Try and give a credit or two to the law house. These Rangers are some hard-blooded. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the cantina. Блять, ну хоть что-то бы у них бы Just спиздили. making my way. It's really an honor to be able to help out. Хрена себе тут. Так, ну это шеф там рейнджеров, да? Remember to talk to Emma Wilcox. No, not usually. Well, at least not on the scale of a bank robbery. The worst we usually get is public drunkenness and drug dealing. Might be hard work, but it sure beats living under one roof. Сейчас же я выше где-то должен Let's быть. be certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. И опять же, мне нужен где-то техник, который добавит модернизацию моей посудины. Так. Welcome to the Co-Heritage Museum. I offer a brief tour, and I'm happy to discuss the city's history as well. Hi. Please feel free to have a look around. It's the reason I started this place. Very well. People are proud of their history here, so we get more visitors than I was expecting. So it gets pretty busy here, especially with school field trips. Aquila City was founded over 150 years ago by Solomon Coe, a scientist and explorer from Earth. Along with other settlers, Coe built the structures you see in the part of the city we call the core. Those proud buildings still stand today. The planet was dangerous, so they built a wall around their settlement. Eventually, they ran out of space and started building outside the wall. Ну давай, рассказывай. There were so many buildings that they had to build another, larger wall, forming a second outer ring around the growing city. Of course, the city didn't stop growing, and before long, the third wall, the outer wall you see today, was constructed. Today, Aquila City is the proud capital of the Freestar Collective, and the Council of Governors continues to meet here when they need to. Most people know Solomon Coe as the founder of Aquila City and the father of the Freestar Collective. Да, сильно, очень сильно много, конечно, пиздежа здесь, очень много. Solomon was born around the time people first started living in space. Later in life, he designed starships, and when Earth was in peril, those ships helped to save humanity by taking them to new homes in the stars. Absolutely. During the Great Exodus, Solomon came to this world. He named our star Cheyenne, which was also a place on Earth, and gave Aquila its name too.
He and some others built the settlement that would go on to become Aquila City, and his descendants still live here today. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Several that bordered on being incomprehensible. Honestly, I thought it was some kind of strange prank until now. A bunch of gibberish about dire consequences and frequency modulation and genetic reconstruction. It all came across as rather unhinged. Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized nor particularly inclined to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Да уж. I have artifacts that date all the way back to the time of... I hear what you're saying, but I'm afraid it's out of the question. I guess I don't want to impede anything important. A disaster befalling New Atlantis? Hard to get upset about. Да, они же с разных фракций. I guess it couldn't hurt. I can't believe I'm doing this. Please return it in one piece. Келтон, фруш. Слушай, ну Келтон-то Келтон. Так, давай-ка мы сохранимся. И... Угу. Сюда ему ветку. Ладно, пока в принципе не нужно. Давай пока мы сделаем... Пять. X прыжок. Так, ну попробуем сейчас кого-то поубивать, просто прокачаться. Так, ну что, берем ружьишко и пиздуем. Ну, тоже непонятно, да, чё какого левела.
Так, это все хорошо. Поднасобираем алюминий. Так, я думаю, что надо поставить что? Надо поставить... Токсичный газ, да, я же говорю, нельзя в него. Не это я хотел открыть. Так, давай-ка мы сохраняемся. Так, штурмовики прибыли. Хорошо, что... Хорошо, что... Не надо каждый раз команду вводить. Тихо, 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 тихо. Короче, такой местный 3D принтер. Так, ну тут какого хуя ты уходишь? Какого хуя ты уходишь? Так. В браузере эта картинка уходит. Так, главаря завалить-то. Я не думаю, что у нас должны быть какие-то большие проблемы. Ну, посмотрим, посмотрим.
Блять. Так я главаря уничтожил или нет? Опа. Я буду все лутать. Так, у меня лучшее оружие, кстати, нет случайно. Так, это лазерная, а то, которая вот лазерная винтовка. Это лазерная винтовка, у меня их аж 7 штук. Лазерная винтовка. Урон 6, а тут урон 14. Карабин со старой земли, так понятно. Опа, загнанный ударник, подожди. Ух ты, а ну-ка, стой, 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 стой. Давай-ка би и ее сюда. Беовульф. Урон 43, ДПС 216. Ну давай-ка я попробую так. Не, мне получается надо идти сюда. Так, и все-таки туда в вентиляцию, и там уже что-то искать. Хорошо, ладно. А, вот он. You have anything valuable? Я винтовочки хочу качнуть по полной. И там потом половину продать. Так, даже больше, чем половину.
Слушай, ну я пока не понимаю хейта над этой игрой, такого основного хейта. Тебе насыпали заданий, делай, хочешь не делай, блядь. Темы почтовой связи, так. Какие-то криворазъемы, колебания окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. Так, ну я как бы прочитал. Надо, оно мне не понял, как оно теперь. Так, господа, друг там застрял на 20. Как его называют? С машиной. Вполне возможно, надо будет помочь. Я предлагаю пойти сначала заварить этого товарища. Нахуй этот поднос взял, блядь. Так. Ничего себе, молоко там дорогое, это у них какое, да? Так, давай-ка мы здесь сохранимся. Вот это отлично валит, просто валит шикардосно. Камудель, блядь, он там стоит за зеркалом, ему, конечно, то есть за стеклом. Поэтому ему, конечно, по боку, да? Ага, ну давай, это главарь там был, да? Так, я тут сохраняюсь. Мне кажется, там в пещере, где мы были, Show your face around here again!
Don't leave any of that behind.